the journey of the Academy of Sciences. It's a very wonderful achievement. I am also an alumnus of University of Madras. I did my BTech in Venkateshwara College of Engineering, and I still warmly remember my days. My father was the head of Department of Sanskrit, and he served the university for more than 36 years. And so my entire academic journey was supported by his salary, so the money that came from IIT Madras actually educated me. So with this thanks note, so I am very happy to be part of this wonderful function. Friends, today science is becoming extremely important. Always you feel, right, there are aspects of both technology and science that at some point of time you don't see the market, and suddenly you start seeing the market. It becomes extremely important. A very recent example is the quantum mechanics. When many of us learned quantum mechanics, we didn't know why we are studying it, and why should that field exist. Why should somebody spend a lot of time looking at all those differential, partial differential equations and many other things that are part of this entire, and very abstract at that point. But friends, today quantum computing, or quantum mechanics itself, as it has come out in its form on the quantum sciences, would be just impossible if we did not nurture quantum mechanics 50, 70, 80 years before. I think this is the big thing that science gives us. A lot of mathematical theories. When Boole invented Boolean algebra, everybody would have thought it's fool. Because zeros and ones, who is going to handle binary? But today, bread and butter, even this amplification that's happening, this is indeed a digital microphone. Amplification that's happening is because of Boolean algebra, because there is digital logic, there is electronics, and everything comes out of this. So the power of sciences is extremely crucial, and we are seeing of late very quick manifestations of some theoretical concepts that we develop into practice. And in that direction, every aspect of science, if you take maths today, anything beyond some point is mathematics. We just take any even machine learning or artificial intelligence. Any paper you touch there, after the first 4 paragraphs, you can't understand the 5th paragraph if you do not have a good introduction to statistics and probability. The 6th paragraph will certainly lead you to have good understanding of vector algebra. By the 7th paragraph, if you don't know linear algebra, you're gone. So mathematics plays a very important role today in any of these machine learning, artificial intelligence, all that we are talking of. Similarly, physics plays a very, very important role. One is quantum science, but lot more today, understanding how a human body works, right? The functioning of heart is basically governed by a lot of physical equations. So physics plays a very important role there. In health, in agriculture, in many things. And of course, the basis of aerospace, aeronautical, mechanical engineering. My engineering faculty is not there, I am in my science faculty, so I can be very courageous to tell that without these basic principles, those engineering would not have existed, and will continue to exist because of some very fundamental work that is happening there. And when we look at chemistry, because we have Kodandaram here, you could see here Madras, and of course one physics here, Chetapati is here. We are seeing a lot today, EV in the road works because of battery exists because of chemistry. If you don't understand chemistry, you are gone. If you don't understand the physics of those materials, again it's gone. So a lot of research is happening where basic chemistry is being addressed. Today I want to have a very small form factor battery which will have a very long range and very short cycle time to basically charge it. So if you are looking at these type of very interesting problems with all the Iran-Iraq crisis that is happening,
where we don't see an end, probably whenever it's going to come up again. We are looking at alternative ways by which we could have mobility, we could have transportation, etc. It plays a very, very important role. So, and it's also becoming quite understandable that these three fields, physics, chemistry and mathematics, are also coming very much close to each other. And there are a lot of interdisciplinary work that needs to come up. Already we see across all universities, across all institutions, IIT Chennai University, Madras University, we are seeing this joint work that is coming up. So, and days are gone where we say that there is no projects in science, like industry projects in science. There are a lot of industry-academia relationships that is building up today. Overcrowding all these things is biology, biological sciences. Today vaccine is invented by a biological scientist, not a computer scientist. If a biological scientist does not exist, if biology as a field did not exist, we would have all died, because vaccines are found by them. Of course, there are a lot of help from AI, data and other things that came out as a part of this. But the major contribution to the development of the COVID vaccine actually is from biology. With the growing need for digital health, in a sense that today we are committed as a nation, we have 150 crore population, and we have to go and touch everyone with quality health care. I am sure many of you would know about the Sustainable Development Goals of the United Nations. There are 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. The third Sustainable Development Goal actually talks about equitable, accessible, affordable, quality health care for all. And when you want to give this equitable, accessible, quality, affordable health care to the nook and corner of our country, it's very, very important that we develop devices, because we could not have that many doctors, we could not have that many specialists. And the quality of the healthcare crucially depends upon who the doctor is, how they handle this, etc. So, if you want to really go and give this quality healthcare to all, it's very important that we have devices, we find out devices which can do diagnostics, which can also do treatment. And the diagnostics should be accurate, the treatment should also be accurate. Now when we see what today, every instrument today is being imported. You go to a dentist, the dentist keeps one small stick to keep her mouth open. That stick is also imported. 99.99% of all our medical needs are imported today. There is a need to make our own designs, our own devices that can be used for both diagnosis and treatment. Now you see, after the whole of India, probably you would have purchased some 20-30 crores of this SpO2 measuring instrument. Now there is an article, recent article that I saw, that those instruments that we imported work only on white skin. I don't know how many people got misled by these SpO2 affair. சென்னையில ஒரு பெரிய சயின்ஸ் அகாடமி இருக்குது. இந்த அகாடமி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிறந்த விஞ்ஞானிகளை அடக்கிய ஒரு குழு. அந்த குழு மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 50 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த ஆண்டு 50வது ஆண்டு விழா நடத்தப் போகிறோம், நடத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம். அந்த விழாவில் அதனுடைய செயல்பாடுகள் பல இருந்தாலும் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், சிறந்த விஞ்ஞானிகளை, இளம் விஞ்ஞானிகளை தேர்வு செய்து அவர்களுடைய வயதுக்கும் தகுதிக்கும் ஏற்றாற்போல் வெவ்வேறு வகையான பரிசுகள் தருகின்றோம். இதற்கு டோனராக இருப்பவர்கள் இதைவிட கொஞ்சம் மூத்த சிறந்த விஞ்ஞானிகள், பல ஆண்டுகள் இதிலேயே முதிர்ச்சி பெற்ற மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகள். அவர்களுடைய பெருந்தன்மையினால் அவர்கள் மிக நன்றி உணர்வோடு இந்த அகாடமிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கிறார்கள். அதை அடிப்படையாக வைத்து இளம் விஞ்ஞானிகளை ஊக்குவிப்பதற்காக, அவர்களை இன்னும் சிறப்பாக பணியாற்றுவதற்கு உந்தி தள்ளுவதற்காக இந்த பரிசுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. அந்த பரிசு நடந்த விழாதான் இன்றைய விசேஷம். இது எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த பணியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
Chennai Academy of Sciences, which was formerly known as Tamil Nadu Academy of Sciences, was started in the year 1976. Now we are going to celebrate the Diamond Jubilee year this year. And every year we encourage and motivate students as well as the faculty members. And particularly for faculty members, we have three types of awards: Young Scientist Award, Senior Scientist Award, and Academy and Masila Vijaya Awards. And by these awards, we encourage the faculty members to concentrate more and more on basic researches so that it will attract the young minds to come towards the science stream. And for the students who have chosen this science stream, every year we conduct the summer training program in physics, chemistry, biology, and mathematics so that we help the students to get expert lectures and also hands-on training wherever it is required. We also arrange visit for the students to important national laboratories where they have sophisticated instruments for doing the research. One more program, summer training program, one more program, that is internship program. So students can apply for the internship and we will support small monetary benefit for them. And the students are working in different labs across Tamil Nadu. அதனால அவங்களுக்கு அந்த லேப்லேயே போய் ஒரு 1.5 months ஒர்க் பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஹேண்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் தே கேன் பப்ளிஷ் அ பேப்பர் அண்ட் தே கேன் கெட் இன் டு த ரிசர்ச். அது வந்து அனதர் ப்ரோக்ராம். இது போக நாங்கள் வந்து ரூரல்ல இருக்க காலேஜ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து செமினார்ஸ் நடத்துறதுக்கோ அல்லது ஒர்க் ஷாப் நடத்துறதுக்கோ அதுவும் நாங்கள் எவ்ரி இயர் நிறைய ஈவெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்றோம். டிஐயோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜியோட சேர்ந்து டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ்ல இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் பற்றியும் பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடானதுகளையும் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான எக்ஸிபிஷன்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம். இன்னைக்கு நடந்தது வந்து இது வந்து இந்த எவ்ரி இயர் நடக்கிற எங்களுடைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது வந்து 2014 இருந்து யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கடந்த 5 வருடங்களாக சீனியர் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு, மாசிலா அவார்டு கொடுக்குறோம். அதுல வந்து இப்போ வந்து பயாலஜி சயின்ஸ் ஒரு 2 years முன்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் தான் எங்களுடைய இது. பேசிக்கலி என்ன, ப்ராபகேட் த சயின்ஸ் டு த கிரவுண்ட் அண்ட் ஆல்சோ த அக்ராஸ் த சொசைட்டி. அதுதான். அதனால தமிழ்நாட்டில் இந்த சம்மர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கும் சரி, சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கும் சரி, மெயினா நாங்கள் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்து சென்னையில் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அப்படி பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சென்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருவாங்க. அவங்க ஐஐடி லேபையோ அல்லது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி லேபையோ இந்த லேப் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பெரிய பிரமிப்பா இருக்கும். அந்த லேப்ல எல்லாம் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க, புக்ல படிச்சிருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். இப்ப நேரா வந்து இன்னைக்கு சொன்னது மாதிரி ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஏதோ பிக்சர் தான் பார்த்திருப்பாங்க. இப்ப நேர ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ல ஒர்க் பண்ற போது, லேசர் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃபுல் பெனிஃபிட்டா அவங்களுக்கு அது கிடைக்குது. இதுதான் எங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ். எங்க வெப்சைட்ல அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், மற்ற டீடைல்ஸ் தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து 11 பேருக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் கேட்டகரியில 5 பேருக்கு, சீனியர் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் கேட்டகரியில 3 பேருக்கு, அப்புறம் வந்து பெஸ்ட் பேப்பர் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பேப்பரா இருக்கிறவங்களுக்கு 1, அப்புறம் பேட்டன்ட் போட்ட ஒரு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்டன்ட் போட்டவங்களுக்கு 1, பாப்புலரைசேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ், சயின்ஸை வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா புரியுற மாதிரி கொண்டுட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு அவார்டு கொடுக்கும். மொத்தம் 11 அவார்டு இன்னைக்கு. டைரக்டர் பத்மஸ்ரீ காமகோடி வந்து சீஃப் கெஸ்டா இருந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பரிசுகளை வழங்க.